Odima I kanokwa na ihe mmemme Good Morning Anambra nke tata bụ Wednesday bụ ụbọchị anyị ji akwanite asụsụ na omenani anyị bụ ndị Igbo onye kpatala anyị ji asụ Igbo na-asụ ya ọfụma wee na-asị gị kpụta oche gị nso maka na anyị nwere isiokwu anyị ji maka ya wee bịa anyị na-anya na be anyị bụ Nigeria ọtụtụ oge ka anyị na-abụ anyị zụcha ndị ọrụ ahụike asị gị na ha ajakpago na ha agbafugo ọtụtụ oge kwa ndị nke azụrụ azụ abịazie na ọ dịka nke enwe nke enwetara ụnyaahụ onye nwa yi akwa wee bata n'ime ụlọ ọgwụ bịa ịgba nwatakịrị ọgwụ wee jide ya bụrụ na fake doctor ka ọ bụ enwegasị ọtụtụ akụkọ na-apụta na akụkụ na ihe gbasara arụike ma na ụlọ ọrụ arụike mụ na gị na obodo anyị bụ Nigeria anyị wee bịa tata ka anyị tinye ọnụ n'okwu n'ihe gbasara ọrụ arụike. Because ihe na-eme ụlọ ọgwụ bụ ebe mmadụ kwesịrị ije nọ jee nweta proper healing, but in certain cases ụlọ ọgwụ bụzi more like a death trap for most Nigerians, apart from the fact that the medical services are very expensive these days. Drugs are very expensive, the services, everything, you're still having issues with quack and unprofessionalism. And that's why we want to discuss this morning Okwaenweta, which is centering on healthcare quality in Nigeria, making our patients truly safe in our hospitals. Ọ dị mma anyị nwere onye ọbịa sonyegolo anyị nnukwute onye ọbịa ka anyị nwere n'ụtụtụ a bụkwazielu dibịa bekee nke a na-akpọ MD CMD Madonna Specialist Hospital Limited. Ọ bụkwazi traditional ruler Eze Dunu Ifite Dunu bụ Igwe Dr. Chukwuemekalum Ilo na Ebunam Eze Dunu Igwe Ifite Dunu. Igwe anyị na-anabata gị na-asị gị Igwe ndị na-ege ntị anyị na-eke n'unu rinne ya dị unu mma. Ọ dị mma Igwe biko ịnụgo ka anyị na-amalite ka onu anyị si na-ada na ebe mkpesa anyị si aga n'ụtụtụ a anyị wee na-asị ka ịgwagodo anyị otu o si kwesị ọnọdụ si kwesị dị n'ihe gbasara ebe ndị be anyị na-eje enweta arụike ma ọ bụ na onwe ka o si ọnọdụ si dịla ha ya bụ health care services anyị na-enweta na be anyị. Kedu the ideal situation, kedu etu o si kwesị ka ọ dị? Daalụ. Ka m gazikwa ajụjụ ga nwa obele maka na be anyị ikwulu nwee ike wụla Anambra steeti, nwee ike wụ Nigeria, nwee ike wụla Africa, mana ka m were Anambra steeti na ebe ebi ka ọ na-awachi mma ọ ga-asọ m ime ka ndị mmadụ ghọta na ụlọ ọgwụ dị ka nnukwu obodo. Ịbata na obi eze o nwere ife achọrọ achọ, ndị ala anụ ya, ndị isi dị mmadụ ya, nwaanyị anụ ya, nwoke anụ ya, ụmụaka anụ ya, okenye anụ ya, otu aka o si wee dị n'ụlọ ọgwụ. Ife ọwụ na gbasara ụlọ ọgwụ enezi n'anya na dọkịta ma nọọsụ ma nke mba na-agbakọta aka ọnụ wee lụọ ife dị n'ụlọ ọgwụ ka ọ wee maa mma. Kedu ife na-akọwa ka nkenegodu onye na-achị obodo a bụ Prọfesọ Charles Chukwumasoludo maka na o nwere atụmatụ o wepụtara ka ọ batala kwalitele ọnọdụ ụlọ nche na-ede mmadụ arụ na ichekwa arụike. Ọnọdụ afọ ịkaba arụ webata ndị azụrụ azụ na kavana na ndị mmadụ anya. O weta ndị dọkịta rinne, weta ndị nọọsụ rinne, mana ịbata n'ụlọ ọgwụ aka iberibe ekesiri ya n'iberibe ka mbidogodo na ọgwụ a na-aṅụ ọ na-abụ nnọkọta na-ajụ onwe m ọ gịnị kpatara na a na-asị na ndị dọkịta anyị na-agbasi ọsọ ma nọọsụ anyị na-agbasi ọsọ? Ọ bụrụ na ị pụọ na mba niile fa na-ewe ndị dọkịta anyị na ndị nọọsụ anyị na-ewe n'ike mana be anyị a na-agba ọsọ. Ife eji emeri ewu na azụrụ ndị dọkịta na nọọsụ anyị ọfụma, azụ ụva nke pụrụ iche wee na-eme ọfụma, ma ndị isi anyị na-achị anyị dị obodo oyibo
na ụmụaka anyị na-enekwatara anya na nnukwu ụlọ ọgwụ ọ gịnị kpatara ya maka na ife eji echekwa ahụike adịrọ ka o si kwesị. Oge onye a na-akpọ prọfesọ dara akụnyere de ọnụrido ọgwụ fachọọ ka egbuo ya kedu ife a na-ekwu na ndị na-egote ọgwụ dọkịta ya edele gị ọgwụ nwala na ife na-eme gị deele gị ọgwụ ala na ha ya eme ka arụ dị gị mma ịṅụ ọgwụ a n'ụtụtụ nwa ya n'efe nwa ya n'abalị nwa ya izu ụka nwa ya ife na-eme gị aka na-eme gị asị na dọkịta amara akwụkwọ asị oke ọchịchọ dị n'obodo ndị ala na-ebu ego ka ha ji mere kpalụzi ụlọ mmadụ ka ha na-egbu mmadụ nwụzi asị na ụlọ ọgwụ awụrụ ozigbo ụlọ ọgwụ na dọkịta awụrụ ozigbo dọkịta ọkwa asị. Ọ dị mma dọk biko anyị ka ga-abịa ka anyị n'anya na ihe bụ gasị ihe ọgbata uhie anyị nwere mana dịka isi atụpụta okwu gị na otu o si kwesị ịdị bụ na mmadụ kwesịrị o jee n'ụlọ ọgwụ nweta ọgwụgwọ mmadụ jekwuo inweta ọgwụgwọ anwa o nweta ya n'ebe ọma mgbaji ya aka ọ dị mma ka anyị gakwa n'iru ịna-anya na ihe gbasara ọnọdụ ahụike anya na Anambra steeti ebe anyị nọ kedu ihe ọ dị gị ka ọnya bụ ihe melụ na ọnọdụ adịrọ otu o si kwesị ịdị n'ebe ọnọdụ ahụike dị? Ebidogo m ịkọwa ya n'isi mbido ọtụtụ na-eche na ụlọ ọgwụ kwa na ụlọ na-alụgo ọmarịcha ụlọ na ụlọ amaka ọ bụrụ ya nọ dịka nsi bido kwube na ndị na-enekwata ndị arụ na adịrọ na-azụ ọfụma nke a bụ ofu na-enwere ngwa ọrụ ha ga-eji na-alụ ọrụ na-enwere ọgwụ dị mma ha ga-eji na-alụ ọrụ ka nyegodo obere example o nwere oge njele na primary health care center ka nyelefe aka mụọ nwa maka na onwe onye bịa ịmụ nwa nọtee aka nwa ekwere ya amụ wee bata ebe afọ wee sị nọọsụ nọ na primary health care center nyegodo m gloves nye m ife eji antiseptics anyị eji wee ficha nwaanyị arụ ka o wee jee weta bọtụl fanta agbịele obele savlon n'ime ọsọ na ife ya ketala anyị eji wee na-alụ ọrụ. 2 that health center enwere ọkụ dị anụ nje bute generator donate elefa si agbanye na ihe a nọrọ nwaanyị na-amụ nwa n'abalị iwele kandụl wee na-enye ya anya. Kedu ebe okwu na-aga na ndị na-echi anyị na-eji politics tinye n'ife niile ebe nwaanyị na-amụ nwa nwere standard and that standard must be met. Maka nji wee like Professor Chuma Soludo n'osele na ya amasị ya ife ọwụ na a ga-eme gọọmenti weta ndị obodo eweta ndị ji na-eweta ka agbakọ aka ọnụ wee dozie ya ka ọ dị mana gọọmenti anyị emesi ọrụ ebe niile maka ndị mmadụ ya wụ ife na tọgbue m ụtọ ọ na-alụ ọrụ maka na o mezile ndị be anyị nwere ego na-etinye ego fa ndị nwere akọ na uche a na-etinye akọ na uche o nwesị ụmụ kọmitis afọ ọmụsị kịta primary health care centers bịa enwesịa ndị kọmitis ndị obodo rọpụta ya abịa na-ajụ ndị na-alụ ebe a kedu mkpa unu kedu ife unu chọ ka emeela unu ka eke unu wee chọ ka enye aka ka ebe wee na-aga n'iru nyawa atụmatụ the based on atụmatụ a gọvanọ Soludo wepụtara so ndị obodo na-enyezi aka so ịpụtazịa ụmụ ebe a na-enekwa ahụike na-adị mma. Ọzọ o wepụtara ife a na-akpọ telemedicine. In telemedicine dị na Anambra kịta ịbata n'ụlọ ọgwụ na-afụ dọkịta na-enye anya ọ bụ ya garị otinye na telemedicine jụwa ndị ka ya malụ nsogbu na-ebugide ọgwụ ọsọ dọkịta nọ ebe a ma nọọsụ nọ ebe a ga-enye ya anya no bigger doctors nwere facilities dị iche iche ya enye aka sị na ọfụrụ aka ife dị otu a unu ga-esi mee ka ọ dị mma onye a na-ana na-arụ ike so na ọnwa ọtụtụ ife wepụtago na-eme ka ife na-aga n'iru daalụnụ. Thank you, Igwe. You've said a lot in Kawachago of Mwa, but now let's take it to the next step, talking about healthcare quality in Nigeria, making our patients truly safe in our hospitals.
Just like you rightly said, that most doctors out there abroad making money and then keeping people alive are Nigerians. The brain drain. What can we do in order to stop this brain drain? Nigerians are ingenious people, both in the academics, in medicine, in science, engineering, and the likes of it. But we're having a deficit. Except you've not had somebody close to you that has died due to negligence, you won't know the existential problem we have when it has to do with healthcare delivery. As a medical practitioner, as an MD, CMD of a hospital, where do you think we can nip this brain drain in the body? Eso kwa no ibo ima na asina ka mma no ibo amoro na mo swala go ibo no swala go ibo kita ai do ibo iswaze ano ibo mana ka mwe anya mkana na agente ya benefit ni fa many of them we ke otakale ama aswa ibo na anya onwele ife na aga na ewute anyị ịmakwala na ife mmadụ dị entitled to nye nya kwa na ese okwu na gọọmenti bịa fa amara ife a ga-eme ọdịmma ịnọkọta ịnụ na a member of House of Assembly na a member of National Assembly na anụ ụgwọ ọnwa 1 million times more than a doctor. Ịma na the best brains in any community with doctors. On the bido na nwa wee nwewe distinction na abụ doctor. Ada atọta ya atọta. Iwe lue it's a doctor nọ n'ebe a chue ụlọ abalị rapụ family ya onye riri ife ịkwụ anya kọbọ iluzie a balance ya n'oche wele convoy 100 convoy buo ndị police na army 1 million wee na-aga doctor kachasị afọ ya ata ọwụlụ agụ ha na-agụ ya mana oge m qualify as a medical doctor in the 1979 ndị otu anyị na-agbaga Saudi Arabia a na-akwụ ụgwọ in dollars ụgwọ a na-akwụ the almost 1,000 times the salary onye no Nigeria as far 1979 a na-akwụ ndị niile gbafọ ka ife eji agbafọra ife a na-achọ n'ọrụ ọkụ ụwa na azụ ife onye na-agwọ ofe onwe isi aka kpatara ndị be unu fa na-aga tinye ofu mkpịsị aka n'ime wee na-achọ azụ a na-etinye enu and this is what the ife iji wee baa na as a doctor you want to grow, you want to develop after half an year that is the truth. Yeah. The truth ke na azọ ndị mmadụ agụ na agụgị i collapse ebe na azọ mmadụ ọ dị mma ọ dị mma mee ka doctor dị happy, mee ka nurse dị happy, mee ka ndị mmadụ nwee quality agbido mgbe anyị sikwu na doctors anyị na afarapụ obodo anyị jee mba faluwe ndị mmadụ na-agbakwụkwọ ebe ahụ maka na ha dị wee train fa ji fa tala fa kpụrụ ji eze wee kpụ ekwela. I've been opportune to have a conversation with a doctor from Nigeria where they Saudi Arabia and Kaine visited. Call was ever we were just a specialist in nose, ear, and specialist. Also, that the most fascinating thing, apart from the ego, the never, the welfare and work environment, facilities, Marugeji were also ego Kahaji and Waputa Abia overseas, or having the tools. Some of those people that he have worked 6 years, there are some machines in Akudanya. In 6 years in Nigeria now, some machines you not see, I know a doctor. But suppose going there ever they made their training and everything. If machines are, or they even in the local villages, some sophisticated machines. Or who's in our NMA, now government can't even organize for some of these our teaching hospitals to be equipped. Although no, when they try in on Nigeria machines are there. Let those machines be provided for these doctors so that they will have enabling environment to even deliver the job based on the little pay that they are even taking. Inwetalia, if you could dabble. Okay, Mbo, board chairman, Chukwemeka Odumegwu University Hospital. Onwere ife mgbe anyị na-agbara a na-ede no ndị na-agba fananụ ide rie na-eche ọmachi na-agwụ ego n'ọwọ o dee nya o nwere ike dee the price 3 times now multiply the price now price dey 4 times the government ajụ na ya egotara ya enye egote ego eche chọọ nke mgbuka egota
Ibu atia, most of our hospitals, you have sophisticated equipment, a park and a store. Because they go and care, etufu no bro, ibunati and doing it all over the wasa. What am I saying? 1981, in Taiwan, come back a hospital for 7-day Adventist hospital. Mbafu, if I have the dialyzing machine for dialysis, and also for him within Enugu State and Abaga. We have a full hospital, where 30 in use, where more than 100 in stock. They donated, they donated two to me. Ipunatia, money, that are custom, if you go near. We hospital, 7-day Adventist. Where on the whole of Anambra, Imo, and the Enugu source of Dr. Mwelia, Memphis Hospital. One small hospital, not Taiwan, well, 100 and something. So the facilities are very powerful. And these facilities are the best to be used. And we can use them. If they are just training. And that brings me to one aspect of healthcare, equal quality of service. Training and retraining of our health workers, them. When you apply, care training, I catch up here. Yeah, well, na-ekwu kịta ị na-ekwu na onwe ka o si eme m na-arụ na ihe gbasalụ mmadụ ka a na-ekwu maka ya otu a ga-esi wee mee ka arụ ike mmadụ wee dị mma ka mmadụ jee ụlọ ọgwụ ka o jiri ndụ ya nata maka na ị na-anya na be anyị ọtụtụ oge ị ga-afụ mmadụ o jiri ụkwụ ya na-abụ jee n'ụlọ ọgwụ na o jere ịnata arụ ike eburu ya n'ozu nata nnọkọta na-ajụ onwe m ọ bụ na nwa Mgbeke amara akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ mgbe nwa Mgbeke ma akpụ dọkịta anyị ife onye wụ dọkịta kenenya ife onye wụ dọkịta azụrụ azụ kenenya ọfụma anyị na-ebulu ndụ anyị tụye wee kaba arụ ka arụ ebido mgbe anyị gwa gị maka fake drugs the effect ọ na-enwe na health care na dọkịta ya ma ife niile ọ maala iweziala deri ọgwụ ihe amụrụ na ọcha ọkụ ka ọ na-aṅụ ọ dọkịta ka o si n'aka mana iweta the real drug nye ọbọnịa ife o ji wee dị otu ahụ na oke ọchịchọ ọdị oke ọchịchọ wee gaa through both from ndị na-alụ ọrụ to ndị na-achị achị akụkwago nke onye si ide ife anyị egota ịma na anyị egota ịma drug wee spat na ife niile ada na-ewere ego a wee jee mee big boy jee nwa champagne na champagne a na-eri 120,000 na ụdị ọya aṅụ ma gotazie ọgwụ 1,000 ka enye mmadụ onye mere ọya saịnụrụ akwụkwọ ya elotala mgbe nka nọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe nka na-agụ akwụkwọ mgbe nka dị active enwere m specialization enwere m at least 5 fellowship in medicine nwee basic medical education nwee masters in education nwee diploma in education wee nwezia fellowship 5 before nje gụọ law before mee public health in those things mma apply ka esend ya a training mmemụtara mana because na Chukwu mere m ụlọ onye na-agba mbọ na enwe ego nke m mpụta m nso damit nka njesia training na-apụta mgbe certificate nata ekwe n'aka enyezia m ego in arrears but somebody tries to frustrate you but he knows you have the wherewithal to get this training and this training will help you but because no he will not approve it. Not mind that you are only trying to improve your knowledge for the benefit of the poor masses who will come to seek your help. Manyama, isi wala nanya opulu ego no aka ejilo na ogwu odemma go obodo ibo je nyi ofu na ogwu nyi ofu airplane. Mentality anyị needs to be and one of ebe me but eziokwu dị ya wụ na doctors anyị na-agba mbọ on the question with them to help them to do this service bụ ndị na-emebi o nwere ife mụrụ one state ịrụ a standard hospital this one ife niile dị na ya dị standard ọ dị mma doc ka m bịa kene o nwere a practical example of ihe gbasalụ ọnọdụ ahụike na be anyị nchọrọ ịtụpụta ebe a
ka amalụ ihe na-akpata ihe nwere ike ime wee kwa nwaanyị onye ukwu walụ. O nwere onye arụ adịrọ, o nwere ihe anyị nọ na-agbaghalị na anyị na plan ime, all of a sudden arụ ya bịa o wee jee ụlọ ọgwụ, a wee sị ya ịmago jego ụlọ ọgwụ jekwa ọzọzọ asị ya na a ga-eme ya operation. So ụmụnne ya n'obodo oyibo wee fụ ya na foto wee sị mba ya bịara obodo oyibo. O wee luo obodo oyibo mgbe mụ na ya wee na-ekwu, wee sị mụ na agwara ya kedu onye si na a ga-eme gị operation, na ọ bụ na emere gị operation n'ike esi ebe anwa jewalụ. O sị m na obere ọgwụ na-abụ ka enyere ya, ọ ka na ebe anwa natabe onye m na-ekwu, obere ọgwụ na-abụ ka enyere ya, arụ ya bido gbanwere, arụ ya bido nya because na kọli ya echenjigo due to ya bụ arụ na ya. Mgbe na-asị ka m jụọ ụdị ndị dị otu anọgasị n'ụlọ ọgwụ anyị dịgasị iche iche, o nwere otu a ga-esi wee chọpụta ha wee nwee ike nye ha ọzụzụ ekwesịrị inye ha maka ọdịmma ndị arụ na-esiri ike na-abịa n'ụlọ ọgwụ? Daalụ ajụga maka okwu na-ekwu a few minutes ago. And ma kọwa difficulties anyị na-enwe in getting those in administration to support the practitioners by giving them appropriate training when due. Ọwụrụ na ego anyị eji wee send fa adịrọ. No, ka ya fọjugodo abịa, fọjugo akpa ka ya jugodo before train ya mmadụ. O nwere oge ife a ijuru the straightforward training dị n'ụdị method of treatment dị n'ụdị. A na-enwekwa ihe na-apụta ọfụ as a medical doctor, mana m bụkwa a herbalist. Na-treat ndị mmadụ. Ibulu prostate bịa be m, I will decide either to do surgery on you or to just give you herbal drugs or to give you orthodox drugs. Mana make surgery, everything. Surgery for a cancer, a prostate cancer, the dangerous. Because now the cancerous cells can spill into the bloodstream, or booger the cells somewhere else, or your neighbor multiplier and work in later years. We know it. But what facilities are there for you? Makana, if you check when they pronounce an area na hospital, no, they a community. No more if you are obese to be a good practitioner, you will support a team. Support team includes the pharmacist, the physiotherapist, the laboratory technician, and all that. On your lab, may test, nyege, single and if you may your clinical assessment or may align with IFO based on that. So when problems come, you know in your lab, you that advice. You got to go? Number two, because of nada doctors who offer question, in short, now the middle class has been erased in Nigeria. A medical doctor is a middle class person. And because now that doctor only depend on advice. Wrong advice. Depend on that training to be a perfect physician or medical practitioner. You must be undergoing several trainings, and there must be safety facilities in your hospital. Obona ni choose where you treat a mother either surgically, which you can do. Now, on your qualia, if I'm waking out a surgeon, you wear surgical training, background surgical training. If you're not mega assess, now you can see surgically or the one. Upon my background, physics, that is medicine, pure physical medicine, I will be thinking, tablet, injection, that 9 year tablet or the mother's mean or name a surgeon or drama. The thing, everything about medicine depends on your training and your background. You got to go? So now I will not condemn on you full surgery until I know the reason you were when I am surgery. No. And what is the condition? What was the diagnosis?
For a doctor to reach a perfect diagnosis, it is not only by clinical assessment. That is why, as a clinician, now, even one assess clinically, you just check for radiology support, check for laboratory support, and all that. And when you to arrive at a perfect diagnosis, and no diagnosis is absolutely perfect. Really? Number two, no. Number two, Lothar na training. Now in grades. Ibia na hospital because na that doctor ugo agwo na agwe na ndebie. Oda po nwaka training. Jecho ego. Jecho ozwego. Nyanwa. Maka one of the rules, basic rules of life is self-preservation. Ocho ego gene ke dere. Nyana o ndebie agwo na agofa. So mana go nwaka o na azu. So o depend on you make diagnosis, o ye gware about surgery. Only at level on there. If you're in a teaching hospital, in with house officers who have just graduated, we're senior house officers, we're consultants, and we're Ghana professors who are specialized in basic things. Madam, this house officers, onwe him cholo ka is akenem. Enwe experience onye bụ a house officer ona akọwa na abịa hapụrụ ha ihe na-eche ma house officer ọ ga na-amụta from ndị bi ụzọ wee mebe nya bụ ihe mana abịazie ahapụrụ ụmụazị nụ ihe niile ndị nnukwu anwa kwesịzili na akụziri ha ejewe mkpa ha aka ọrụ na-aga n'ike o metụla arụ ekwugo nyasị na unu uche ọ ga-aga ogwugwe dọkịta I'm a consultant mbịazịa maka na consultant na-akụziri ụmụaka ka ha bụrụ doctors na-treat patients na consult mbịa agụ a na-agụgbu you won't treat me fairly ka m gwa gị eziokwu rapụkwa akụkọ afọ maka na arapụ ụfa ihe eji rapụ ụfa ahụ na nni ya dịrọ somebody or senior counselor and now salary more than me. Need you have more than me. Oh, yeah, when people there, I just add people there. Because not a million cabagana, you know, the go away because nature kai told Kakwalaga can he was good doctor. Self-preservation first. What are doctors, health workers who go for question? You ever near for how we sacrifice them? Okay, in a too. Doctors sleep in hospital, and where doctors sleep in room. You must sleep in the hospital so that every emergency can clear on your. But Bikono, I will give you an example. Okay, NATO, we resident. I was living in a duplex, comfortable. Then I had the need to start a small medical center myself, Madonna Specialist Hospital. However, none them mother, I must abandoned hospital, now you and camp. Now, find there, you see commissioners, full judges, magistrates, and I can come there, you are for Abia. Because of this, I can't leave your wife to be in labor. Cannot play a nurse now. Well, but they be telling in a hospital because sometimes man in a hospital 3-4 days just to satisfy the patient. Only one day when you been could talk now about my hospital. One day, would you if I'm not if I'm cable. Next year, only them can even put in hospital. I had to evacuate one building. I have a busy in my hospital. Come where can I attend to the hospital? Oh, what name that sacrifice? This is the sacrifice the doctor makes in order for the patient to be well. Yeah, the society doesn't recognize the doctor, doesn't make the doctor happy. That will give her a poor. That will give her the motor, banana motor. They can help me. I will come back to this and know how to make it work. But let's go for this time out. Then we'll come back and feel the pulse of the man in the street concerning the topic in our conversation. Don't go anywhere. The show continues after this. I think the nurses are doing well, though there may be some exceptions here and there. So you cannot generalize, so to say. So I think they are doing exactly what they are doing. I'm just impressed so far. Even when I was hospitalized and now that I'm going on checkup, I think they are doing okay.
One of the challenges I face visiting Nigeria hospital is when the nurses are not being professional. When I say professional, I mean I don't know if they are being careless or something, but you will see a nurse using a string that she has used for someone else to treat another person. And me personally, I've heard that story from my close relative, and I was like, how possible is this? Is it that they don't dispose it after the use or something? But it's just that something that happened, maybe they forgot or something. But Nigerian hospital, we can actually do better. Serious, we can do better because somebody will be sick of something, maybe malaria, and the person go to hospital and the person will come back with bigger sickness. And it has happened many cases. I know someone that went to hospital because of his headache and end up having another sickness that almost took his life. So Nigerian hospital can do better than this. I feel safe whenever I visit the hospital, but it depends. It depends on the hospital. There are some good hospitals in Nigeria here, and also you might still see some that are not really okay. The only thing is that the government will need to have to play a very major role there. Most of the patients you see, especially in the general hospitals, are not just that well to do. They cannot be able to meet up. So if certain drugs that are very expensive are made more available and affordable for the patients, I think that will go a long way in helping us who are using them. And then other amenities apart from the drugs, if they're able to provide more facilities like the one I am now being referred elsewhere outside the hospital, if they can provide such facilities, I think it's okay. I think there are a lot of government personnel that can look into these things. That any nurse that should work in a hospital at all should be given a license from the government, not just from a private hospital. Because most of the nurses will have, even in our pharmacies today, it's just people that they are doing they are into this career because of the money they are getting out of it. They are not doing it because they want to save lives. They are just there because they are paying them a huge amount of money. They are not there to save lives. So I just feel like the government should look into it and probably be giving license to people that want it, not just anybody that want to make money as a medical personnel. I think the issue is that here is that most professionals, doctors and nurses, they are leaving the country, leaving the health sector in the hands of unqualified people. But one of my suggestions is that government should encourage health workers, encourage them to stay back, so that we have enough, health professionals. Then, secondly, government hospitals, we should equip it, encourage the workers there, and also try to supervise some of the private hospitals.